स्वामीने वधावो, प्रमुख स्वामीने वधावो, प्रमुख स्वामीने वधावो। कोड़े कोड़े वधाविए आज, प्रमुख स्वामी मारे मंदिरे पधार्या। रंग छायो अनेरो आज, प्रमुख स्वामी मारे मंदिरे पधार्या। आज स्वामी नु नाम गूंजे, घर घर ने गाम गूंजे, नवखंड धरा मातमा, नवखंड धरा मातमा। एना रोम रोम राम, एना रोम रोम राम, एना हृदय घनश्याम, आपे ते अक्षरधाम, आपे ते अक्षरधाम। जीवन अधन्य बनी जाए आज, प्रमुख स्वामी मारे मंदिरे पधार्या। आनंद है ये अपार, स्वामी तमें जीवो वर्ष हजार। आनंद है ये अपार, स्वामी तमें जीवो वर्ष हजार। है आज गाय सौ नर नार, स्वामी तमें जीवो वर्ष हजार। आज गाय सौ नर नार, स्वामी तमें जीवो वर्ष हजार। आनंद है ये अपार, स्वामी तमें जीवो वर्ष हजार। धरा गगन मां, त्रणे भुवन मां, आय छे जय जयकार। जन जन मन मां, रोम रोम तन मां, वदे हर कोय पार। आज आनंद है ये अपार, स्वामी तमें जीवो वर्ष हजार। आज आनंद है ये अपार। Faith, pure faith, forms the foundation of Sri Swaminarayan Mandir. Faith in the vision of Lord Swaminarayan, who built mandirs so that devotion flourishes. Faith in the divine prophecy of Yogiji Maharaj, who in 1970 blessed that a majestic mandir in London will become the spiritual focal point of Europe. The mandir is a marvel of splendor and serenity, crowning the skyline of Neasden like a shimmering chandelier suspended from the skies. Sitting silently in the London suburb of industries and superstores, the mandir inspires a new spiritual architecture. It is the first traditional Hindu mandir in Europe, the only in modern times to be built outside India, according to the sacred Indian scriptures of architecture, Shilpa Shastra. It is a creation so beautiful in form, so perfect in rhythm, so charged with spirit. It has the strength to bridge man with God and the whole cosmos. The mandir is a miracle worked by the dedication of thousands of volunteers in England and India to fulfill the inspiration of Pujya Pramukh Swami Maharaj. What began in 1992 with blocks of Bulgarian limestone and Italian marble, shipped to India, returned home to London with added Indian marble as cute and delicate sculptures. In just 3 years, 26,300 pieces, richly carved by 1,500 craftsmen, slotted into place like a giant jigsaw. For generations, the mandir will magnify the spirit of unity, beauty, and divinity. Standing next to the mandir is Sri Swaminarayan Haveli, the cultural center designed in wooden courtyard architecture of Gujarat. Not in the last 100 years,
a haveli of such magnificence and magnitude has been created anywhere in the world. It serves as a social, cultural, and moral center with a prayer hall, marriage hall, sports hall, library, and a large kitchen for meals. Sri Swaminarayan Mandir and Haveli is a Hindu place for Hindu values. But then again, Hinduism reaches out to the whole world at large. And the auspicious inauguration of the Mandir called for a universal event, the Mandir Mahotsav, a 6-day festival participated by people nationally and internationally. A moment which thousands had longed for arrived on the 18th of August, the auspicious morning of Janmashtami. The festival commenced with a ceremonial opening of the Mandir gate. In the holy presence of Lord Hari Krishna Maharaj's Murti, Pujya Pramukh Swami Maharaj split open the coconut and sprinkled its water in all directions, a ritual representing purity and piety. Every inch of the mandir resonated with the vibrant mantras of Prasad Pravesh, a ceremony performed for the first entry into any building. The puja purifies and prepares the place for the grand arrival of God. Experienced Karmakandi Brahmins from India had carefully calculated the precise time and hour of the day in accordance with the scriptures. Each ritual was preciously performed with deep devotion in the original form of Vedic tradition. While the arti was being performed inside the mandir, outside in the campus, the preparation of the royal procession, the grand Murti Pratistha Nagar Yatra, was nearing its final stages. Each Murti was richly dressed and decorated, and kingly enthroned in the appropriate floats. Even beautiful floats had been prepared after a month of delicate craftsmanship. Sinha carried Sri Ghanshyam Maharaj. Hansa carried Sri Hari Krishna Maharaj and Radha Krishna. Nandi carried Sri Shiva Parvati. Mayur carried Sri Swaminarayan. Garud carried Sri Sitaram. Matsya was the children's float. Gajendra carried the images of the Guru Parampara. During the peak rush hours on a hot Friday afternoon, the procession was going to provide a calm, colorful display of Hindu culture. It began in the heart of central London, from Hyde Park, Marble Arch, through Park Lane, culminating at Piccadilly Circus, and gently travelling along Haymarket for the final dispersion at Trafalgar Square. As early as 9:30 in the morning, walkers arrived in busloads and trainloads. Streams of Hindus, young and old, from all over England and as far as America, Canada, East Africa, India, and the Far East, collected into a vast ocean of people. Excellent planning and management
kept the turnout of thousands in perfect order. However, there was no restraining the excitement. National and international media, television, radio, and newspaper alike hovered around, competing for coverage. The procession was described to be the biggest event for the Hindus in the history of Europe. It was hailed as the almighty outbreak of Hinduism, a peaceful display of self-confidence which filled every face with pride. With full police escort and assistance, at 1 in the afternoon, the Nagar Yatra rolled into motion. Stretching to almost 2 kilometers, the procession proudly presented the spirit of Hinduism, which is universal. A parade of international flags was followed by a breathtaking display of 27 banners, 4 bands from Leicester, Dallas, Nairobi, and Scotland, 7 folk dances, 7 floats, and hundreds of children and teenagers in traditional costumes. It was not a march of rights and demands, but a demonstration of devotion and duty, a procession of purity and peace, of faith in God and mankind. As the world watched through live international broadcasts, central London came to a standstill. Crowds lined the streets, turning their backs to all other attractions of Piccadilly. Months of rehearsals and revision, practice and perfection had resulted into an incredible experience. Yet, the most important aspect of the Nagar Yatra is that it upheld the age-old Hindu tradition. Just as a royal procession is arranged for a king before being coronated, the Murtis of God are carried through the main streets of the city before being enthroned in the mandir. This is to allow the divine eyes of God to bless the city and its people. The procession reached its peak at the Piccadilly Circus. At the centre of London Centre, on a specially decorated stage, sat Pujya Pramukh Swami Maharaj, eager to pay respect to the Murtis and greet the Nagar Yatra of more than 9,000 devotees. His presence added life to life, was exhilarating, elevating. The tunes of joy echoed of every building and balcony, brightened every face, known or unknown. The songs of devotion filled every part of London's heart. It was a glorious welcome of Sri Akshar Purushottam Maharaj and their eternal philosophy into the spiritual establishment of England. So colourful, charming, and captivating was the event that the tunes of Indian culture caught on, moving almost everything and everyone that moved. Long after the Nagar Yatra dispersed at Trafalgar Square, the vibrations of peace and promise were in the atmosphere and shall remain as permanent memories in the hearts of all. That evening,
thousands converged to the festival site of Mandir Mahotsav. It was celebrated in the vast grounds of Gibbon's Recreational Park, behind the Swaminarayan Independent Day School. To cater to the endless flow of people, more than 44 departments were set up and manned by over 3,000 volunteers. Artistic archways and decorative banners welcomed everyone. The reception and information desk, the nerve center. From accommodation to accounts, security to sanitation, construction to crowd control, child's land to creche facilities, every need and necessity was taken care of by a trained team of volunteers, enthusiastic to serve of conventions, cultural shows and celebrations. 1988 ની અંદર ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટમાં પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જ્યારે સ્વાગત થયેલું ત્યારે રોલ્સ બોયસન જે એ સમયની અંદર એ પોતે એમપી હતા, સર રોલ્સ બોયસન એક સુંદર વાત કરેલી કે એરિસ્ટોટલે એમ કહેલું છે કે માણસમાં ધર્મ હોય તો એ પશુથી ઊંચો અને ધર્મ ન હોય તો પશુથી નીચો, પશુની સાથે સરખાવવો નહીં. એટલે તો આ દેશના આર્નોલ્ડ ટોઇન બી બોલી ઉઠેલા at this supremely dangerous moment in the human history, the only way for salvation is the Indian way. તો આ જે ખૂટતું તત્વ ધર્મ જો કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો ભારત વર્ષની અંદર છે, બીજી કોઈ જગ્યાએ નથી. આ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. તો ધર્મની સંસ્થાપના થવી જોઈએ. ઘણા લોકો ઘરની અંદર રાધાકૃષ્ણનું મંદિર રાખે અને એક બાજુ દારૂનો બાર પણ હોય. બધું આવું કેવું કે બધું બે ભેગું, તમારા જવા આ બાજુ અને અમારા જવા આ બાજુ, અને તમે આપણે બે બાજુ, ડોક્ટર જેકલ અને મિસ્ટર હાઇડ જેવા. અર્જુનને અમે છે ને નરનો અવતાર કહીએ છીએ, નર નારાયણ. અને નરને એમ કહેવામાં આવ્યું છે મહાભારતની અંદર, ઉલુપી બબ્રુ વાહનને કહે છે કે ઋષિ રેવ મહાન આત્મા પુરાણ શાશ્વતોક્ષર, કે આ જે નર છે એ સાક્ષાત અક્ષરનું સ્વરૂપ છે. એટલે નર નારાયણ એટલે અક્ષર પુરુષોત્તમ, જે ગીતાનો આ સિદ્ધાંત ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમના તત્વજ્ઞાનની અંદર મૂકેલો છે. આજે આપણા સદભાગ્ય છે કે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ ધર્મ સંસ્થાપનના માટે રાત્રે દિવસ વિચરણ કરી રહ્યા છે. અહીં બેઠેલા સંતોનું એ જ કાર્ય છે. આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લગભગ 11,500 ગામડાઓમાં ફરી 2 લાખ લોકોના જીવન પરિવર્તન કરીને ધર્મની સંસ્થાપના કરી છે. આદિવાસીઓની અંદર, આજે જો શહેરોની અંદર, ગામડાઓની અંદર, 43 દેશોની અંદર, બાળો યુવા બધાની અંદર આ ધર્મની જાગૃતિ કરી. જન્માષ્ટમી કરેલી છે. તમે જુઓ, ગમે એવી પાર્ટીમાં ગયો હોય પણ એ વખત દારૂ ના પીવે, સમજવું કે જન્માષ્ટમી થયેલી છે. એનામાં કૃષ્ણ પ્રગટેલા છે. એ ગમે એવામાં ગયો અને એ વખતે માંસ ન ખાય તો સમજવું કે એને જન્માષ્ટમી ત્યાં થયેલી છે. પ્રમુખ સ્વામીએ આ રીતે ભગવાનને પ્રગટ કરેલા છે. આ એમની બહુ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. તો આજે આપણા બહુ સદભાગ્ય છે કે આવા એક વિરલ સંત આજે આપણી સમક્ષ છે. ભારત તો સંતોની ભૂમિ છે. તો આજે આપણને ઘણા સંતોના આજે દર્શન થઈ રહેલા છે. બીજી વિશેષ વાતો તો આગળ કરવાની છે, પણ આટલું સમજીને આપણે આટલે સમાપ્તિ કરી. Narad's prophecy, Krishna's birth in jail, the miraculous parting of River Yamuna, and the joy of the Lord's birth. तेरे पापों से धरती तेरा इमाम कर रही है. जिस बहन के विवाह में साथ की बनकर तो इतना इतरा रहा है, वही बहन देवकी एवं बहनों वासुदेव का 8वां पुत्र तेरा काल कराएगा. देवकी का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा, 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा. मथुरा का मैं हूँ कंस राजा, मुझे मार न सकेगा कोई दूजा. मथुरा का मैं हूँ कंस राजा, मुझे मार न सकेगा कोई दूजा. मुझे मार न सकेगा कोई दूजा. मथुरा का मैं हूँ कंस राजा. अच्छा तो बोलिए ब्रह्मर्षिया, मेरे फायदे की ये कौन सी ऐसी बात? नारायण नारायण, कमल पंखड़ी को देखो और गिनो यहाँ से 8. कमल पंखड़ी को देखो और गिनो यहाँ से 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 पंखड़ियों को गिनो ओ राजन, यहाँ से 8 चाहे वहाँ से 8। पंखड़ियों को गिनो ओ राजन, यहाँ से 8 चाहे वहाँ से 8। ऐसी बातों से खोलूं जो बंद है तेरी आँख, ऐसी बातों से खोलूं जो बंद है तेरी आँख। कभी यहाँ से 8 कभी वहाँ से 8, कभी यहाँ से 8 कभी वहाँ से 8। कुछ समझे राजन? नहीं समझ, नहीं। नारायण नारायण। तो सुनिए, देव की वासुदेव का होगा जो भी नन्हा बाल, देव की वासुदेव का होगा जो भी नन्हा बाल। अब कौन बने तेरा काल, अनोखी प्रभु की है ये चाल। कब कौन बने तेरा काल, अनोखी प्रभु की है ये चाल। जय जय नारायण नारायण देखो श्री कृष्ण भगवंत ने बंदीवान के बंधन छोड़े, पहरेदार को निंद्रा वश किया श्री कृष्ण भगवंत ने। कारागार के द्वार ये खोले, कारागार के द्वार ये खोले श्री कृष्ण भगवंत ने। वासुदेव जी चल दिए श्री कृष्ण को ले गोकुल में, वासुदेव जी चल दिए श्री कृष्ण। Pujya Chidanand Muniji hailed Pramukh Swami Maharaj as the saint of the century. જ્યારે હું 3 દિવસ પહેલા અહીંયા આવ્યા હતા પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજના દર્શન કરવા માટે, મારા બહુ અનન્ય અભિન્ન મિત્ર શ્રી વિવેક સાગર સ્વામીજી મહારાજ મંદિરને જોવા માટે લઈ ગયા. જ્યારે હું ત્યાં ગયા, મંદિરને જોયું, હવેલીને જોયું, I could see in every stone the image of Sri Pramukh Swamiji Maharaj. I could see in every joint, because they didn't use steel here. So in every joint I could see
the cement of devotion and dedication of all the volunteers here who came all over the world. I was speechless. I was reading this Garvi Gujarat. There is an article there on Mahatma Gandhi that એ લોકો યાને પણ ઇન્ટરનેશનલ હેરાલ્ડ એ વિચાર કરે છે ને એમાં આખા વર્લ્ડમાં હમણાં વિચાર શરૂ થઈ ગયું છે હુ ઇઝ અ મેન ઓફ ધ સેન્ચુરી અને એમાં લખ્યું છે કે મેન ઓફ ધ સેન્ચુરી ઓનલી કેન બી મહાત્મા ગાંધી. એન્ડ લેટ મી સે ટુડે મહાત્મા ગાંધી વોઝ ઓલ્સો ફ્રોમ ગુજરાત. નાઉ દેર ઇઝ અનધર વિભૂતિ. ઇફ આઈ હેવ ટુ સે ટુડે ઇફ મહાત્મા ગાંધી ઇઝ અ મેન ઓફ ધ સેન્ચુરી and I can say if there is a saint of the century is our Pramukh Swamiji Maharaj. Spoke of a peaceful life. આજના જે કંઈ સંશોધનો કે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ આપણું મનને નબળું બનાવે છે. તમે જુઓ પહેલાં આપણા લોકો હતા અહીંયા જ ઇંગ્લેન્ડની જ વાત છે વિક્ટોરિયન ટાઈમમાં ક્વીન વિક્ટોરિયાના વખતમાં એવું કહેવાય છે કે લોકો ભલે ગરીબ હતા સ્લમ એટલે ઝૂંપડપટ્ટીમાં એટલે અહીં તો એવા એટલે દુઃખી હતા મિઝરેબલ પણ છતાં એ લોકો મનની શાંતિ હતી એમને. આજે એનાથી બહુ જુદું જ વાતાવરણ છે. લોકો સુખ કમ્ફર્ટ અને હેપીનેસ એ બેની વચ્ચે ભેદ સમજતા નથી. સ્વામી પોતે જ કહે છે કે તમે કમાઓ નોકરી કરો ધંધો કરો બધું કરો પણ અંદર સત્સંગ ઓછા 10% સત્સંગ જો અંદર ભરશે તો જે અત્યારે કહે છે ને બ્લેન્ડિંગ સુંદર બ્લેન્ડિંગ થશે આપણા જીવનની અંદર ખૂબ જ આપણને રાહત થશે અને જે આપણું નિશાન છે ત્યાં આપણે સુખેથી ચાલ્યા જઈશું. Dr. Singhvi hailed the mandir as the song of the East on Western soil. मैं समझता हूँ कि प्रमुख स्वामी महाराज ने जिस प्रेरणा को देकर अपनी साधना और तपस्या से